गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्ययनं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वीं निवसामि सदैव हि। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुन वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता। अष्टादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिच्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्तु, तो अद्य द्वितीयोऽध्यायः प्रारम्भं कुर्मः। विश्वेश्वरराव महोदय पठितुम् इच्छति वा? आं महोदय, एकनिमिषं। द्वितीयोऽध्यायः, षष्टिः पुटसङ्ख्या। साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणां विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच మధుసూదనః. ఇంకొకసారి చదువుతానండి. తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యమువాచ మధుసూదనః. పదచ్ఛేదः. సంజయः ఉవాచ తం తథా కృపయా ఆవిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతం ఇదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. పదపరిచయः. తం తద్శబ్దం దకారాంత, తద్ శబ్దం సర్వనామం పుంలింగం ద్వితీయా విభక్తి ఏకవచనం. తథా అవ్యయం. కృపయా ఆకారాంత స్త్రీలింగ తృతీయా విభక్తి ఏకవచనం. ఆవిష్టం అకారాంత పుంలింగ ద్వితీయా విభక్తి ఏకవచనం. అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం అకారాంత పుంలింగ ద్వితీయా విభక్తి ఏకవచనం. విషీదంతం విషీదత్
तकारान्त पुंलिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनम् इदं इदं मकारान्त सर्वनामं नपुंसकलिंगं द्वितीया विभक्ति एकवचनं वाक्यम् अकारान्त नपुंसकलिंगं द्वितीया विभक्ति एकवचनम् उवाच वच् परस्मैपदी कर्तरि लिट् प्रप्पु प्रप्पु అంటే ఏందండి प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष एकवचनं मधुसूदनः अकारान्त पुंलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं पदार्थः पदार्थः मधुसूदनः श्रीकृष्णः तथा तेन प्रकारेण कृपया दयया आविष्टम् आक्रान्तम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं बाष्पपूर्णनेत्रं विषीदन्तं दुःखितं तं तं अर्जुनम् इदम् एतत् वाक्यं वचनम् उवाच अवदत् अन्वयः मधुसूदनः तदा कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं तं इदं वाक्यम् उवाच। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अनन्तरम् अलिवेलु भगिनी आकाङ्क्षा। आं भगिनी नमस्कारः। आकाङ्क्षा उवाच क्रियापदं कः उवाच मधुसूदनः उवाच मधुसूदनः कम् उवाच मधुसूदनः तम् उवाच मधुसूदनः कथं भूतं तम् उवाच मधुसूदनः आविष्टं तम् उवाच मधुसूदनः कया आविष्टं तम् उवाच मधुसूदनः कृपया आविष्टं तम् उवाच मधुसूदनः कृपया कथम् आविष्टं तम् उवाच मधुसूदनः कृपया तथा आविष्टं तम् उवाच मधुसूदनः कृपया तथा आविष्टं पुनश्च कीदृशं तम् उवाच मधुसूदनः कृपया तथा आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं तम् उवाच मधुसूदनः कृपया तथा आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं किं कुर्वन्तं तम् उवाच मधुसूदनः कृपया तथा आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं तम् उवाच मधुसूदनः कृपया तथा आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं तं किम् उवाच मधुसूदनः कृपया तथा आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं तं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः कृपया तथा आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं तं किं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः कृपया तथा आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं तं इदं वाक्यम् उवाच। तात्पर्यं भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनस्य शोचनीयाम् अवस्थां दृष्टवान्। ततः दयया आक्रान्तं शोकं च अनुभवन्तं तं सः एवम् उक्तवान्। धन्यवादः भगिनी। सो अत्र क्रियापदं किम्? क्रियापदम् उवाच। कर्तृपदं मधुसूदनः। कर्मपदं कम् అంటే अर्जुन तम् तम् कर्मपदं तम् అంటే अर्जुन। अनन्तरम् आविष्टं किं भवति? आविष्टं कथं भूतं तम् उवाच आविष्टं विशेषणं भवति। तं पदस्य विशेषणम् आविष्टं। कृपया 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 चतुर्थी विभक्ति तृतीया विभक्ति చేత దయచేత చెప్పాడు। హేతు we can say that it is the హేతు ఎందుకంటే కృప వలన అతను ఆవిష్టుడై ఈ విధంగా మాట్లాడాడు. ఓకే, because of that state that he was overwhelmed by that sadness and then he spoke. He was spoken to actually. Kripaya avishtam tam uvacha. So Arjunudito Krishnudu మాట్లాడాడు కదా. So how that tam is Arjuna. ఎటువంటి అర్జునుడితో మాట్లాడాడు? కృపతో మునిగిపోయి అంటే he is overwhelmed with that sadness. To that kind of Arjuna Krishna spoke. So here kripaya is hetu. We can take it as hetu. It is not karanakarakam because
Arjuna is not using Kripa as some kind of instrument to do some karyam. So that is how we need to check. Whenever a word is in Tritiya Vibhakti, three things can happen. One is if it is a Kartrupadam of a Karmani Prayoga Vakyam, which it is not. The second is if it is an instrumental case, Karanakarakam bhavati va na bhavati va. Iti drashtavyam. Anantaram hetu. ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది ఉపపద విభక్తి సహ if we are using saha in the sentence, then the word which is used along with the saha, along with vina, in such cases also a word can be in tritiya vibhakti. So we should see all these cases which it is fitting. So here kripaya, it is in tritiya vibhakti and the sambandha is hetu. It is karaketara sambandha. Karaka sambandhas only 6 we have. All other relations are called karaketara sambandhaha. So hetu here, kripaya should be marked as hetu to avishtam. Anantaram. Madhusudanaha kripaya katham avishtam tam uvacha. Tatha avishtam tam uvacha. Okay, in that way. Tatha here is in that way. So what will tatha be? What will the relation of the word tatha be? Avidhanga, in that way. In that way, he has been overwhelmed. So here this tatha is describing the kriyapadam, avishtam. Avishtam with respect to tam is visheshana. But with respect to kripaya and tatha, it is a karma padam because it is a ktha pratyayanta. A ktha pratyayanta can be a kriyapadam as well as can also be used as a visheshana. Okay? Tena patitam pustakam atra asti. In that sentence, this patitam, tena patitam pustakam. So here patitam is kriyapadam. By him, read by him. Okay, was read by him. Patitam pustakam atra asti. There the same patitam is used as visheshana. So in the same sentence, it plays two roles. One, with respect to tena, it is kriyapadam. With respect to pustakam, it is visheshana. Similarly here also, avishtam with respect to tam is visheshana. But with respect to kripaya and tatha, it is a kriyapadam. So we connect the kripaya and tatha to avishtam. Kripaya as hetu and tatha as kriya visheshana because it is describing in that manner he was overwhelmed. Okay? Punah cha kidrisham tam uvacha ashrupurna kule kshanam tam. So what will this word be? What kind of relation will it have? అశ్రుపూర్ణ కులేక్షణం కూడా తమ్ కి విశేషణం అవుతుంది. Yes. విశేషణం. Ashrupurna kule kshanam tam uvacha. So that also is visheshana. Kim kurvantam tam uvacha vishidantam tam. So vishidantam api visheshanam. విషీదంతం విశేషణం. Visheshanam. Astu. What does this katham bhutam mean here? Katham bhutam, ante how is he? What he spoke to a person who is in what kind of state? Acha, state of mind. You can simply say, to keep it simple, kidrisham tam also you can say. But Okay. Until Kovida, that is how the Visheshanas were addressed. But now they are taking one step ahead and saying Katham Bhutam. So Katham Bhutam is how to be, right? Bhudhatu, to be. How, like how he is. In what kind of a state is he? Okay. In that sense, Katham Bhutam is here. Because we know that Avishtam, again, these selection of words are based on the words which we are addressing. So here, avishtam, overwhelmed. So that is a quality which can have this kind of katham bhutam word. Okay. We cannot apply katham bhutam everywhere. In adjectives also, there are different kinds of adjectives. One is
simply they will describe the physical properties. Some here in this case, avishtam is his mental state, right? His bhava, it is more of a bhava. So katham bhutam, how is he? What kind of a person did Madhusudana talk to? Or what is the state of that person to whom Madhusudana spoke? In that way we can take. Okay. ధన్యవాదాలు మహోదయ. आं भगिनि. अनन्तरं भावना भगिनी व्याकरणं पठितुम् इच्छति वा? భావన భగిని. ఓకే, జయప్రద గారు. నమస్తే అండి. వ్యాకరణం సంధిః కృపయావిష్టం, కృపయా ప్లస్ అవిష్టం సవర్ణ దీర్ఘ సంధిః. ఆవిష్టం ఆవిష్టం సవర్ణ దీర్ఘ సంధిః. సమాసః అశ్రుపూర్ణ కులేక్షణం. అశ్రుభిః పూర్ణే పూర్ణే అశ్రుపూర్ణే అశ్రుభిః పూర్ణే అశ్రుపూర్ణే తృతీయ తత్పురుష సమాసః. అశ్రుపూర్ణే చ ఆకులే చ ఆశ్రుపూర్ణాకులే కర్మధారయః. అశ్రుపూర్ణాకులే ఈక్షణే యస్య సహ తం బహువ్రీహిః. కృదంతః విషీదంతం. వి ప్లస్ తద్ సద్ ప్లస్ శత్రుః కర్తరి తం. అవిష్టం ఆవిష్టం ఆ ప్లస్ విస్సః విస్ ఆ ప్లస్ విస్ ప్లస్ త కర్తరి తం. మధుసూదనః దృశ్యతాం 1+1 ఫస్ట్ అధ్యాయం 35వ శ్లోకం అండి. దానికి చెప్పచ్చు మనము కృదంత ఫామ్. కృదంత విషీదంతం వి ప్లస్ సద్ ప్లస్ శత్రు కర్తరీతం. మధుసూదనః దృశ్యతాం. ఓకే, ఒకటో చూడమన్నారు కదా. మధు అనే ఒక రాక్షసుడిని చంపినవాడు శ్రీకృష్ణుడు కాబట్టి అతనికి మధుసూదనుడు అని పేరు. సో మధుం సూదయతి ఇది మధుసూదన. ఓకే, మధుసూదయతి. మధు సూదయతి. ఇక్కడ సూదయతి అనేది సూద్ ధాతు నిచ్ ప్రత్యయం. ఓకే. శ్రీ భగవాన్ వాచ. నెక్స్ట్ శ్లోకం. ఇక్కడ ఒక్కసారి ఆగుతాము. సో అత్ర సంధి సవర్ణదీర్ఘ సంధి సులభమేవ. అనంతరం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం. అశ్రుభిః పూర్ణే అశ్రుపూర్ణే means that which is filled with tears. So ashrubhihi purne ashrupurne. So ashrubhihi tritiya vibhakti. So tritiya tatpurusha samasa. Ashrupurne cha akule cha ashrupurnakule karmadharaya. So idi visheshana purvapada karmadharaya samasa. So ashrupurne cha akule cha. Here akula is ice. It has several meanings, but here in this case, ice. Kallu. Kannitito nindi unna kallu. So, akule. Here it is because nainani are two. Dvitiya vibhakti, dvivachanam is taken. Akule. Ashrupurne cha akule cha. Ashrupurnakule. Okay, karmadharaya. Visheshana purvapada karmadharaya. Anantaram ashrupurnakule ikshane. Yasya saha. Here actually akulam is more like we can take it as ice and also as blurred also. Blurred with tears ananacha. No, since it is visheshana purvapada, we can take it as ice only. Ikshanam is also ice. Ashrupurnakule ikshana. Ikshane yasya saha. So he who has eyes which are filled with tears. Blurred because of blurred vision. Blurred vision. Blurred vision, yes.
eyes with blurred vision. Astu. Anantaram kridanta, vishidantam. So sad dhatu, vi upasarga, shatranta. So vishidan. Prathama vibhakti ekavachana rupam vishidan. Atra dvitiya vibhakti asti. So vishidantam. Is to be sad. Anantaram avishtam. Vish dhatu, a upasarga, sa pratyayanta. Avishtam means like more like overwhelmed, taken over by. So he has been taken over by that sadness. Madhusudanaha we already discussed. Okay. Astu. Anantaram Bhavana Bhagini. ధన్యవాదాలు. Surya Bhagini. Chadutara. నమస్తే. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ కుతస్త్వా కస్మరమిదం విషయే సముపస్థితం అనార్యజుష్టమస్వర్గ్య కీర్తికరం అర్జున. అవచ్ఛేదః. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ కుతః త్వా కస్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. అకీర్తికరం అర్జున. కుతః అవ్యయం త్వా యుష్మద్ దకారాంత సర్వనామసర్గం పుల్లింగం ద్వితీయ ఏకవచనం. కస్మలం అకారాంత నపుంసకలింగం ప్రథమ ఏకవచనం. ఇదం మకారాంత సర్వనామశబ్దం నపుంసకలింగం ప్రథమ ఏకవచనం. విషమే అకారాంత పుల్లింగం సప్తమ విభక్తి ఏకవచనం. సముపస్థితం అకారాంత నపుంసకలింగం ప్రథమ ఏకవచనం. అనార్యజుష్టం అకారాంత నపుంసకలింగం ప్రథమ ఏకవచనం. అస్వర్గ్యం అకారాంత నపుంసకలింగం ప్రథమ ఏకవచనం. అకీర్తికరం అకారాంత నపుంసకలింగం ప్రథమ ఏకవచనం. అర్జున అకారాంత పుల్లింగం సంబోధన ఏకవచనం. పదార్థః అర్జున హే అర్జున విషమే విపత్తి కాలే అనార్యజుష్టం అసాధుసేవితం అస్వర్గ్యం స్వర్గాయోగ్యం అకీర్తికరం అవసస్కరం. ఇదం ఏతత్ కస్మలం చిత్తకాలుష్యం. కుతః కస్మాత్ కారణాత్ త్వాం సముపస్థితం సమాగతం. అన్వయః. అర్జున విషమే అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం ఇదం కస్మలం కుతః త్వా సముపస్థితం. ఆకాంక్ష సముపస్థితం. ధన్యవాదాలు. అనంతరం భావన భగిని పఠితుం ఇచ్చతి వా? ఓకే. ప్రమీలా భగిని. అహం భగిని. ఆకాంక్షః క్షమ్యతాం. ఆకాంక్ష సముపస్థితం. కిం సముపస్థితం? ఇదం సముపస్థితం. ఇదం కిం సముపస్థితం? ఇదం కష్మలం సముపస్థితం. కీదృశం ఇదం కష్మలం సముపస్థితం? అనార్యజుష్టం ఇదం కష్మలం సముపస్థితం. అనార్యజుష్టం పునశ్చ కీదృశం ఇదం కష్మలం సముపస్థితం? అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం ఇదం కష్మలం సముపస్థితం. అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం పునశ్చ కీదృశం ఇదం కష్మలం సముపస్థితం? అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం ఇదం కష్మలం సముపస్థితం. కుత్ర అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం
अकीर्तिकरम् इदं कश्मलं समुपस्थितं विषमे अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् इदं कश्मलं समुपस्थितम् विषमे अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् इदं कश्मलं कं समुपस्थितम् विषमे अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् कीर्तिकरम् अकीर्तिकरम् इदं कश्मलं त्वा समुपस्थितम् विषमे अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् इदं कश्मलं कुतः त्वा समुपस्थितम् अस्मिन् श्लोके संबोधनपदं किम् अर्जुन तात्पर्यम् हे अर्जुन क्लिष्टसमये असाधु सेवितं क्षम्यतां भगिनि पठतु असाधु सेवितम् अस्वर्गफलम् अयशास्करं च एतादृशं चित्तकालुष्यं कथं त्वां समागतम् अयशस्करं यशस्करम् अयशस्करम् अयशस्करं च एतादृशं चित्तकालुष्यं कथं त्वां समागतम् अस्तु भगिनि अत्र क्रियापदं किम् क्रियापदम् अत्र समुपस्थितम् समुपस्थितम् इत्युक्ते समुपस्थितम् to become, like how did you become into, or how did you become into this kind of state? In that sense we can take in this shloka. Is it arrived samupasthitam itukte? Arrive at this state. Okay Here it is not arriving, is not like physical arriving, but so in that mental a conclusion like that, isn't it? More rather than a conclusion, it is more like you have come into that state. Okay. Here so idam samupasthitam. Idam ityukte? Idam ityukte kashmalam. Idam kashmalam. Idam this. So kashmalam ityukte? So let us look at the Anvaya. Vishami. It is something which is not good. That you know. Yes. Astu. So Vishame Anarya Jushtam Aswargyam Akirtikaram Idam Kashmalam Kutahatva Samupasthitam. Okay, so here Kriya Padam is Samupasthitam. What will be the Kartrupadam? Kashmalam Trupadam Bhagini atra. Kashmalam Bhavitum Arhati. So what will Twa be? Twa is Twam. Actually, Yushmat Shabda Dvitiya Vibhakti Ekavachana Rupam Twam iti Vayam Prayogam Kurmaha. Kintu Twa iti Rupam api asti. So Twa or Twam Dvayoho Samanameva. Astu. So Twam, what will Twam be here? Twam Arjuna kadangi. Arjuna. Arjunude nenu adigedi adi karma padama etla relation. What is the relation I'm asking? Twam ante karma padam avutundi. So sentence lo how can you tell karma padam is where the action on the action that happens on it kada. So how can you use Twam in that sense? Is it Akirtikaram? Here the Kartrupadam is Kashmalam. Idam Kashmalam.
Kashmalam is the karma padam, right? Idam Yeah. samupasthitam. So idam, what is that idam? Kashmalam. Visheshanam to Kashmalam. So Kashmalam is the kartrupadam. Kashmalam samupasthitam. Ante Kashmalam is like how do you say? Kashmalam is a state which is not being in a good state. So arrived at this impure state, you have come to this point, okay, in this. So this Kashmalam, and now Tvam is there. If Tvam is the karma padam, Kashmalam maybe Tvam objective atra. Object. Mahodaya, No, Aswargyam. Kashmalam అంటే మెంటల్ ఇంప్యూరిటీ అనుకోవచ్చా? కష్మలం అంటే మెంటల్ ఇంప్యూరిటీ అనుకోవచ్చా? Mental impurity, correct. It is in Prathama Vibhakti Ekavachana. Okay. Idam is also in Prathama Vibhakti Ekavachana. Samupasthitam, of course, it is a Kriya Padam, so it doesn't matter in which Vibhakti it is right now. Aswargyam is also in Prathama Vibhakti Ekavachana. So Aswargyam, Anarya Jushtam, Akirtikaram, Kashmalam, Tvam Samupasthitam. Ante all these qualities have been taken over by you. In that sense, we can tell. Kada? Because Tvam is in Dvitiya Vibhakti. If we take that as Karma Padam, you have been, all these qualities have taken over by you. How did this happen? In that sense, the shloka is there. So here we can take Samupasthitam as the Kriya Padam and Idam Kartrupadam, Idam Kashmalam. Kashmalam is the main Kartrupadam. Idam Visheshana to Kashmalam. Anarya Jushtam, Kidrisham Idam Kashmalam. Anarya Jushtam Kashmalam. So Anarya Jushtam again is what does it? Visheshanam to Kashmalam. Aswargyam Kashmalam. Aswargyam also Anarya Punaha Kidrisham. So Punaha Aswargyam Kashmalam Samupasthitam. So that also is Visheshana. And Punaha Akirtikaram is also Visheshana to Kashmalam. Kutra Anarya Jushtam Aswargyam Akirtikaram Idam Kashmalam Samupasthitam Vishame means when in times of difficulty, that is when the real personality of a person will show. So when this kind of difficulty has come, you have become like this, or all these qualities have taken over you. In that sense, we have to take here because they are all in Prathama Vibhakti. They are the Kartrupadani. So that is how we can take. So this Akirtikaram, Aswargyam, Anarya Jushtam, Kashmalam, Tvam, Samupasthitam. Okay, you have become into this kind of thing. So Vishame, what kind of relation will it have? In a Vishame atra saptami. Saptami vibhaktau asti. So karaka sambandha kim? Tati saptami Bhavana. Vishayadikaranam. Vishayadikaranam. Vishayadikaranam we can say. It is not, Sati Saptami bhavitum arhati va? Iti aham chintayami. Vishame anarjunashtam atra. But in a difficult situation. So it is not like when this is happening, then that is happening. Okay. In a difficult situation, right? So here we can take it as Vishayadikarana only. Vishame kam samupasthitam kashmalam. So this kind of akirtikaram kashmalam, impurity. Kam samupasthitam tvam samupasthitam. Kutaha samupasthitam. Here kutaha is more like why. Okay. So is kutaha there in the shloka? Kutastva kashmalamidam
Vishame. So though kutaha is more like a question, it also has answer in it. Like, right? How did you become like this? How did you let all these qualities take over you? In that sense, this is there. So there will not be any answer for that. There will not be any answer for kutaha. Why? Because the answer is implied. The answer is implied in the sentence. You have been taken over. By how can you be taken over like that? Sometimes we use that kind of sentence structure, right? There will not be any answer. How can you do such a thing? So when we say Statement like thing. Statement. though it is like a question, it does not have a specific answer. The answer is implied. So that is how we can write the Anvaya here, the Karaka Sambandha and the Karaketara Sambandha. Mahoday, Mahoday, Mahoday. ఇది ఒక చిన్న డౌట్. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఆ పదం ఉపయోగించినప్పుడల్లా మనకు నెగటివ్ సెన్స్ వస్తుంది కదా. అవును. మరి ఈ పదంలో అస్వర్గ్యం అన్నాడు కదా, అది స్వర్గానికి కూడా అనర్హుడు అనే అర్థం రాదా? వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ స్వర్గయోగ్యం అని ఇచ్చాడు మీనింగ్. స్వర్గాయోగ్యం, స్వర్గ అయోగ్యం. దీర్ఘం ఉంది అక్కడ చూడండి. ఒక్క దీర్ఘం ఉందా? ఒక్క క్షణం. స్వర్గాయోగ్యమా? స్వర్గాయోగ్యం. అసాధు అస్వర్గ్యం అంటే స్వర్గాయోగ్యం. కరెక్ట్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అస్తు. ఇంకా ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ విత్ ద అన్వయ? భగిని, అత్ర కృష్ణ is telling that Arjuna is a supreme soul, he knows everything, but how can he be like this? Is that the meaning of this verse? You can, అంటే whether he is a supreme soul or not, అది ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేయట్లేదు. In this shloka it is not mentioned. Maybe that is how it is implied. Normally Arjuna is a very balanced person, right? He has so much of discipline and everything, but that has nothing to do in this context. In this context, he suddenly became weak because of the attachment that he has with his family. So he said, but all that kind of qualities will lead you to akirti, aswargyam. It will lead you to all that. So how can you be taken over by such qualities? That is what is mentioned in this shloka. Okay. So ante here when we are doing shloka by shloka, of course some meanings are already implied, like Krishna knows about Arjuna, but every time we need not say that he is such a great soul and all that. Ikkada in this context he is taken over by the attachment, and because of that he is overwhelmed with this sadness. So how can you let that happen? As simple as that. Okay. Anantaram Vyakaranam, Chari Mahodaya. महोदय, व्याकरणं संधिः कुतस्त्वा, कुतः प्लस त्वा विसर्गसन्धिः सकारः. समासः अनार्यजुष्टम्, आर्यजुष्टं तृतीया तत्पुरुषः. न आर्यजुष्टं नै तत्पुरुषः. अस्वर्ग्यं न स्वर्ग्यं नै तत्पुरुषः. अकीर्तिकरं न कीर्तिकरं नै तत्पुरुषः. कृदन्तः समुपस्थितं, सम प्लस उप प्लस था प्लस ता कर्तरि. जुष्टं जुष् प्लस ता कर्मणि. तद्दितान्तः कुतः किं प्लस तसिल हु आदेशः.
कस्मात् इत्यर्थः। धन्यवादः। So here sandhi visarga sandhi eva. So after the sakara, since it is only followed by takara, no further sandhi happens. Anantaram samasaha anarya jushtam. Aryaihi jushtam. So what is aryaihi? Aryaihi means arya shabdaha, tritiya vibhakta asti, having good qualities. Having good qualities. And jushtam is to be ashritamaya. So arya jushtam is to have or to have good qualities. Anarya jushtam is the absence of those good qualities. Or absence of those good qualities. So na arya jushtam, anarya jushtam. Atra naitat purushe, if the nakara is followed by a vowel, we studied in the samasa rules, right? So if it is followed by akara, what happens? नलोपः भवति अनन्तरं पुनः नुडागमः नुडागमम् न स्वर्ग्यम् अस्वर्ग्यम् अत्र नकारात् परे स्वरः नास्ति सकारमस्ति अतः नुडागमं न भवति केवलं नकारस्य लोपं सो अस्वर्ग्यम् अनन्तरं न कीर्तिकरम् अकीर्तिकरम् अत्रापि तथा एव सो नैतत्पुरुष अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अनन्तरं कृदन्त समुपस्थितं उपसर्गास् स्था धातु क्त प्रत्ययान्त जुष्टं जुष् धातु क्त प्रत्ययान्त so jush dhatu is has several meanings in this case ashrita is the meaning that we need to take yukta ashrita and having that kind of. So here this is kutaha is a tasil pratyayanta. So kim shabdasya tasil pratyayanta kutaha kasmat. This is the meaning here for kutaha. It is used in panchami vibhakti sense. Sometimes it is used in kimartham sense, kutaha, like in the previous shloka. Kutaha samupasthitam. Why did how can you let this happen in that sense? Okay, but here it is kasmat. In the sense of kasmat it is used. So here kutastva kashmalamidam vishame samupasthitam anarya jushtam aswargyam akirtikaram arjuna. This is the shloka. Okay. Tasilan pratyama. It is a kind of tadhitanta pratyaya. Oh. For tasil, this kind of endings only it will be kutaha. In that sense, it will be. And taha to end out tasil pratyayantas. So we'll do the pratyayantas also. All the pratyayas will again have a separate class for that, and we'll cover more in that. Okay. Okay. Any other questions in this shloka? త్వా అనేది త్వాం కి బదులుగా వచ్చింది అన్నారు కదా. అంటే రెండు రూపాలు ఉన్నాయి. Sometimes we have this naha used in shashti vibhakti also, right? Normally asmakam, but sometimes naha is also used as shashti vibhakti bahuvachana of asmad shabda. And it is also used as chaturthi vibhakti naha. For chaturthi vibhakti, I think for yushmad shabda or asmad shabda. So similarly here twa is used, twa or twam, both can be used synonymously. So sometimes why twa is used instead of twam, again chandas, because the poet is trying to follow a chandas. For sometimes they have to decrease the number of letters to match that meter. For that reasons in some places they pick this naha in case of
instead of asmakam. Instead of asmakam, naha we see sometimes, right? So all such usages are to match the chandas meter. Oh. Anantaram. Ramurthy Mahodaya. రామ్మూర్తి మహోదయ చదువుతారా? Can you hear me, madam? మీరే. క్లైబ్యం మాస్మ గమః పార్థ నైతత్ త్వయ ఉపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ట పరంతప. పదచ్ఛేదః క్లైబ్యం మా స్మ గమః పార్థ న ఏతత్ త్వయి ఉపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్త్వా ఉత్తిష్ట పరంతప. పదపరిచయః క్లైబ్యం అకారాంత నపుంసకలింగః ద్వివచనం ఏకవచనం, ద్వితీయభక్తి ఏకవచనం, మా అవ్యయం, స్మ అవ్యయం, గమః గమ్ ధాతు కర్త్రి లుంగ్ లకారం మధ్యమ పురుష ఏకవచనం, పార్థ అకారాంత పుల్లింగ సంబోధన ఏకవచనం, న అవ్యయం, ఏతత్ ఏతత్ దకారాంత సర్వనామ శబ్దం నపుంసకలింగం ప్రథమ పురుష ప్రథమాభక్తి ఏకవచనం, త్వయి యుష్మత్ శబ్దం దకారాంతః సర్వనామం సప్తమి విభక్తి ఏకవచనం. ఉపపద్యతే ఉప ప్లస్ పద్ ఆత్మనేపది కర్తరి రూపం లట్లకారం ప్రథమ పురుష ఏకవచనం. క్షుద్రం అకారాంత నపుంసకలింగం ద్వివచనం ఏకవచనం, ద్వితీయభక్తి ఏకవచనం. హృదయ దౌర్బల్యం అకారాంత నపుంసకలింగం ద్వితీయభక్తి ఏకవచనం. త్యక్త్వా త్వాంతం అవ్యయం. ఉత్తిష్ట ప్లస్ స్థా ధాతు పరస్మైపది కర్తరి లోట్లకారం మధ్యమ పురుష ఏకవచనం. పరంతప అకారాంత పుల్లింగ సంబోధన సంబోధన విభక్తి ఏకవచనం. పదార్థః పార్థ హే అర్జున క్లైబ్యం నపుంసకత్వం మా స్మ గమః మా ప్రాప్నుహి త్వయి భవతి ఏతత్ ఇదం న ఉపపద్యతే న యుజ్యతే పరంతప. శత్రుపీడక అర్జున క్షుద్రం తుచ్చం హృదయ దౌర్బల్యం చిత్త వైక్లభ్యం త్యక్త్వా విసృజ్య ఉత్తిష్ట సన్నద్ధో భవ. అన్వయః హే పార్థ ఈదృశం క్లైబ్యం మాస్మ గమః త్వయి ఏతత్ న ఉపపద్యతే పరంతప క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్త్వా ఉత్తిష్ట. Shall I read Akansha also, madam? Akansha will have somebody else read. Okay, thank you. ధన్యవాదాలు. సుబ్బారావు మహోదయ. రామ్మూర్తి మహోదయ భవాన్ एव पठतु actually. भगिनि. आकांक्षा मास Mahodaya, you are on mute. Can you hear me, madam? Okay. आकांक्षा मास्मगमः क्रियापदं किं मास्मगमः क्लैब्यं मास्मगमः यतः न उपपद्यते किं न उपपद्यते एतत् न उपपद्यते कस्मिन् एतत् न उपपद्यते त्वयि एतत् न उपपद्यते अतः परन्तप उत्तिष्ठ किं कृत्वा उत्तिष्ठ
त्यक्त्वा उत्तिष्ठ किं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ कीदृशं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ अस्मिन् श्लोके संबोधनपदे अर्जुन परन्तप तात्पर्यं हे अर्जुन नपुंसकत्वं मा प्राप्नुहि वीरस्य तव एतत् न युज्यते एतादृशं तुच्छं चित्तक्लैब्यं त्यक्त्वा युद्धार्थं सन्नद्धो भव। अस्तु भगिनि। So अत्र क्रियापदं किम्? मास्मगमः। मास्मगमः। कर्तृपदं? कर्तृपदं त्वम् अर्जुनः। So अत्र अन्वयः किं? हे पार्थ ईदृशं क्लैब्यं मास्मगमः त्वयि एतत् न उपपद्यते परन्तप क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ. So here ईदृशं क्लैब्यं मास्मगमः. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं. कीदृशं क्लैब्यं? कीदृशं क्लैब्यं? एतत् नवपद्यते. Clybium is what? Clybium means Napunsakatvam is written here. No, I'm asking part of speech like the Karaka Sambandha. Okay. Clybium masmag. And Gamaha. That is Gamaha. Don't become is what I think it becomes. Yes. Don't become Napunsaka. That means Napumsakatwani prapti chandaku. Ma prapnuhi. So Dvitiya vibhakti alva? Dvitiya vibhakti. So it will be the karma padam. Here, karma padam, Dvitiya vibhakti. Correct. If you look at Gamaha, it is Madhyama Purusha Ekavachana. So what will be the Kartrupadam? What will be the Kartrupadam which is not given here for this? Tvam is Bhavan. Yeah. Tvam we can take as Adhyahritam and the Kartrupadam here. So Tvam Klaityam Masma Gamaha. You do not obtain this, yeah. So Klaibyam, Napumsakatvam means not having courage. Yes. Not having courage. So that cowardice, Pirikitanam. Don't obtain. Okay. So Yataha Upapadyate. Yataha na Upapadyate. Upapadyate is the second Kriyapadam. Here we have in this shloka 3 Kriyapadams. Okay. One is Gamaha. The second one is Upapadyate. Third one is Uttishta. For Upapadyate, what is the Kartrupadam? Is it given? Upapadyate is the Klaibyam. Etatra Upapadyate. Etat is the Kartrupadam for that. Which is the Kartrupadam? Etat, that is Klaibyam. Correct, Vagni? Tvayi etat na upapadyate. Don't let this not in you. This one doesn't suit. Doesn't let this quality not enter into you. Yeah. Upapadyate is what it doesn't suit. Upapadyate is to become. Na yujyate. Or to become. Yeah. Now, become. Okay. Now upapadyate na yujyate. Don't let this. Okay. Don't let this enter you. Ante this kind of cowardice, don't let it enter you. In that sense, we can take. So here upapadyate is the kriyapadam. Etat can be taken as the kartrupadam for that.
Correct. And Tvai will be? Vishayadhikarana. Vishayadhikarana. I'm not getting audio properly, madam. Sorry, I cannot hear you. Vishayadhikarana. Tvai will be Vishayadhikarana. Tasmin etat na upapadyate. Tvai etat na upapadyate. So Tvai can be taken as Vishayadhikarana. Anantaram. Parantapa Uttishta. So Uttishta is the Kriyapadam. Tvam will be the Adhyahritam. Uttishta. Kim kritva Uttishta? Tyaktva. So Tyatva will be Purvakala. Kim Tyaktva? Hridaya Daurbalyam Tyaktva. Kidrisham Hridaya Daurbalyam Kshudram Hridaya Daurbalyam. So Hridaya Daurbalyam will be Karmapadam to Tyaktva. Kshudram will be Visheshana to Hridaya Daurbalyam. And Uttishta is the Kriyapadam. Arjuna. Here Arjuna is given in the shloka. No, Parantapa is given. So Parantapa will be the Sambodhana. And Partha is also there. Partha also will be Sambodhana in the second part of the sentence. Right. Klaibyam masma gamah Partha naitatva papadyate kshudram daurbalyam tyaktvottishta parantapa. Parantapa is another this thing. Okay. So any questions in the Anvaya? Anyone? Mahodaye, अस्मिन् श्लोके सम्बोधनपदे के इत्युक्ते पार्थ परन्तप एवमेव अर्जुन नास्ति श्लोके पार्थ इत्युक्ते पार्थ परन्तप एवं द्वौ सम्बोधन What Parantapa means in indicating Arjuna. That is why they gave in the Padartha whom that Parantapa indicates. They gave in the brackets. But Arjuna word is not there in the shloka. Here they gave no Asmin Shloke Sambodhana Padeke Arjuna and Parantapa. In place of Arjuna, actually Partha should have been given. Even in Tatparyam also, they have given Hey Arjuna. Tatparyam, they will give. They can give okay. Because what it means has to be clear. Okay, correct. But here they should have given Partha. Asmin Shloke, Sambodhana Padeke, there Partha and Parantapa it should be. Astu. Anantaram, Bhavana Bhagini. Unable to reach her. Okay. Harsha Bhagini Patitum Ichchati va Vyakaranam? Namaste Bhagini. I'm Vyakaranam. Sandhi Naitat Na Yoge Etat Vriddhi Sandhi Tva Yut Padyate Tvai Yoge Upadyate Yan Sandhi Tvaktvo Tishtha Tvaktva Yoge Uttistha Guna Sandhi Samasaha Hriday Daurbalyam Hridaya Daurbalyam. Sorry? Hridaya Daurbalyam. Hridaya Daurbalyam Hridayasya Daurbalyam Sashti Tat Purushaha Krudantaha Tyaktva Tvach Yoge Tva Tadditantaha Klaibya Klib Yoge Yuj Bhave Klibasya Bhava Ityarthaha Daurbalyam Durbal Yoge Yuj Bhave Durbalyasya Bhavaha Ityarthaha
धन्यवादः भगिनी. धन्यवाद भगिनी. So here we have Vriddhi Sandhi, and Sandhi, Guna Sandhi. We know these sandhis very well. Anantaram we have Samasa Hridaya Daurbalyam, Hridayasya Daurbalyam, Shashti Tatpurusha. And Kridanta is Tyaktva, Tyaj-dhatu Ksva Pratyayanta. Tadithanta words we have Klaibyam and Daurbalyam. Both are used in the bhave sense. Klibasya bhavaha, durbalasya bhavaha, like shurasya bhavaha, shauryam, in that sense. Okay, we have studied that in the Tadhitanta lesson. Okay, so any questions in this shloka, anybody? Astu. So Manjula Bhagini? आं महोदय कथं भीष्महं साङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन. Pujarha. Shall I read once? Dirghamasti. Pujarha. पूजार्हवरिसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन. पदच्छेद. अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं साङ्ख्ये द्रोणं Sankhye. Dirgham nasti. सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन. पदपरिचयः. कथम् अव्ययम् भीष्मम् अकारान्त पुंलिङ्गं द्वितीया विभक्ति एकवचनम्. अहम् अस्मद् दकारान्त अस्मत् शब्दः सर्वनाम प्रथम एकवचनम्. सङ्ख्ये अकारान्त नपुंसकलिङ्गं सप्तमी एकवचनम्. द्रोणम् अकारान्त पुंलिङ्गं द्वितीया विभक्ति एकवचनम्. च अव्ययम्. मधुसूदन अकारान्त पुंलिङ्ग संबोधन प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. इषुभिः उकारान्त पुंलिङ्गः तृतीया विभक्ति बहुवचनम्. प्रतियोत्स्यामि प्रति प्लस युद्ध परस्मैपदी लृट् उत्तमपुरुष एकवचनम्. पूजार्हौ अकारान्त पुंलिङ्ग द्वितीया विभक्ति द्विवचनम्. अरिसूदन अकारान्त पुंलिङ्ग संबोधन एकवचनम्. पदार्थ. मधुसूदन हे कृष्ण अहं सङ्ख्ये युद्धे कथं केन प्रकारेण पूजार्हौ सम्मान्यौ भीष्मं द्रोणं च इषुभिः बाणैः प्रतियोत्स्यामि संप्रहरिष्यामि. अरिसूदन हे शत्रुभञ्जन. अन्वयः. मधुसूदन अहं सङ्ख्ये कथम् इषुभिः पूजार्हौ भीष्मं द्रोणं च प्रतियोत्स्यामि. अरिसूदन. आकांक्षा. Shall I read आकांक्षा also, Mahad? क्रियापदं प्रतियोत्स्यामि. कुत्र प्रतियोत्स्यामि? सङ्ख्ये प्रतियोत्स्यामि. सङ्ख्ये कं प्रतियोत्स्यामि? सङ्ख्ये भीष्मं प्रतियोत्स्यामि. सङ्ख्ये भीष्मं पुनश्च कं प्रतियोत्स्यामि? सङ्ख्ये भीष्मं द्रोणं च प्रतियोत्स्यामि. सङ्ख्ये कीदृशौ भीष्मं द्रोणं च प्रतियोत्स्यामि. सङ्ख्ये पूजार्हौ भीष्मं द्रोणं च प्रतियोत्स्यामि. सङ्ख्ये पूजार्हौ भीष्मं द्रोणं च कैः प्रतियोत्स्यामि. सङ्ख्ये पूजार्हौ भीष्मं द्रोणं च इषुभिः प्रतियोत्स्यामि. सङ्ख्ये कथं पूजार्हौ भीष्मं द्रोणं च इषुभिः प्रतियोत्स्यामि. अस्मिन् श्लोके संबोधनपदे के? मधुसूदन अरिसूदन. तात्पर्य. हे मधुसूदन पितामहः भीष्मः आचार्यः द्रोणश्च मम अत्यन्तं पूजार्हौ. अहं युद्धे कथं तौ प्रति बाणप्रयोगं कर्वाणि. अत्र क्रियापदं किम्? प्रतियोत्स्यामि. कर्तृपदं? कर्तृपदं अर्जुन. अहम्.
प्रतियोत्स्यामि उत्तमपुरुष so it is उदाहृतं स्वीकरणीयम् अनन्तरं कर्मपदं कर्मपदं भीष्मं पुनः भीष्मं द्रोणं भीष्मं द्रोणं च अनन्तरं पूजार्हौ विशेषणं भीष्मं द्रोणं కి విశేషణం అది ద్వివచనంలో ఉంది ఎందుకంటే భీష్మం ద్రోణం చ ఇక్కడ మనకి శ్లోకంలో భీష్మమహం కథం భీష్మమహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభిః పూజార్హౌ అర్జున యా సో ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ బోత్ భీష్మ అండ్ ద్రోణ సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద్వివచనం అనంతరం సంఖ్యే వాట్ విల్ సంఖ్యే బి సంఖ్యే is సప్తమి సో కారక సంబంధ I don't know but properly about this sambandha but it is adhikarana sambandha adhikarana we can take this as deshadhikarana adhikarana ఏమన్నారు place యుద్ధం యుద్ధే we can take it as deshadhikarana okay anantaram ishubihi is tritiya vibhakti that means with that is upakarana karanakarakam because here the arrows are physically being used as an instrument to strike Bhishma and Drona. How can I use my arrows? So here it is karanakarakam only. Okay? So he's asking, how can I use the arrows against them who are pujarhau? So here the ishubihi are being used as an instrument only to strike them. So karanakarakam. okay So aham sankhye katham ishubihi pujarhau bhishmam dronam cha pratiyotsyami. Okay, this is a pretty simple shloka. So all the karaka relations are clear. Any questions? No, Mahadev. Astu. Only thing is, I would like you to elaborate in between about this. You have been doing, but we are not well versed with this karanam, karakam, these things. Yes. We know only which vibhakti it is, but we don't know adhikaranam, karakam, all these things. We are not well versed. So we will be doing that karaka lesson in the Monday's class shortly. Okay. Okay, so you can always attend that when we are towards the end only. So only a few more lessons are there in which karaka sambandha karaka lesson is also one of those few lessons. And as when we are discussing the shlokas, we will definitely. So basically 6 karaka sambandhas are there. All the other karaketara sambandha. The primary karaka sambandhas are kartrikarakam, karmakarakam, karanakarakam, sampradhanakarakam, apadanakarakam, and adhikaranakarakam. Okay, the 6 vibhaktis, excluding the shashti vibhakti, all the other vibhaktis. So when for a kartrikarakam, we use prathama vibhakti in a kartari prayoga vakyam. In a kartari prayoga vakyam, again for a karmakarakam, we use dvitiya vibhakti. And for karanakarakam is always in tritiya vibhakti, irrespective of whether it is kartrikarakam or karanakarakam. Sorry, whether it is kartari prayoga or karmani prayoga. Karanakarakam will always be in tritiya vibhakti. And then sampradhanakarakam chaturthi vibhakti, danakriya. Whenever the danakriya, the person who is receiving, that word should be in chaturthi vibhakti, and that is labeled as a sampradhanakarakam. Anantaram apadanakarakam, where there is a separation. Vrikshat parnam patati. So here from where the separation, when the separation is done, one is stable and the other one is moving normally. Here vriksha is the one that is fixed and the leaf is the thing that is falling.
So usually the fixed one, relatively the fixed one will have the apadana karakam and it will be in Panchami Vibhakti. So vrikshat parnam patati. Gramat Ramaha agachati. So here also there is a separation. Rama is moving away from the gramam. So that kind of separation. Whenever separation is indicated, apadana karakam. And then adhikaranam is of three types. Kaladhikaranam, Deshadhikaranam, Vishayadhikaranam. Kaladhikaranam saptavadane uttishtami, panchavadane pakam karomi, sayankale kridami. All these come under Kaladhikaranam. Time indicator. Deshadhikaranam is kridangane balaha kridati, grihe mata asti. It is indicating the desha. So Deshadhikaranam. Vishayadhikaranam, mokshe ichha asti. Moksham. Here moksha is a vishayam. So Something which is not physical. It is not physical. It is not indicating time. It is a concept. Vishayam is in the sense of a concept. We can use it in people also, like deve bhaktihi bhavatu. Jeshteshu bhaktihi bhavatu. Means have respect or towards elders. So in that sense also we use a Saptami Vibhakti. Okay, which can be labeled as Vishayadhikarana in that sense. So this is very briefly the Karaka Sambandhas. All other relations, there will be other relations, but they are called Karaketara. Karaketara. Karaka Itara. So they are not Karaka, but they still have a relation. We have to define the relation. Okay, this is an ongoing process. Like many universities are doing the research on how to label certain Karaka relations. The basic ones are all defined and labeled and they have proper names, but some words are used in a very unique way, and that usage is not very common. Only in some places you see. So how, and like say for example, atha is there, the word atha. In some places it is used in the sense of afterwards, right? In some places it is used in the sense of then. So it has several meanings based on the context. So for such things, when the meaning is explicit, then we can label it as adhikarana if it is indicating the time, like then. So in such cases, but the prayoga made by our rishis when they are writing or composing these kavyas and all is very unique sometimes. So there are very less prayogas of certain cases where we don't have enough number of cases to see the pattern and label it in a certain way. So such unique cases are still under research, for which that relation name is not yet decided. That is an ongoing research topic. But the most commonly used ones have already been defined, like Karaketara Sambandhas. What will you have? Say, for example, Ramena Saha Sita Vanam Gachati. So here Ramena Saha. So this is Ramena here, though it is in Tritiya Vibhakti, it is not a Karana Karakam. It is not a Kartrupadam of a Karmani Prayoga sentence. So it is because of the Saha, because of the word Saha, it got Tritiya Vibhakti. That we call it as Upapada Vibhakti. So that is labeled as a Saharthaha. That relation, they named it as a Saharthaha. So because it is coming with the word Saha. In that sense, like some other relations have also been defined based on the usage, how they are being used, but they are not Karaka relations. They are all Karaketara relations. So that is briefly, but we'll again, we'll keep discussing, because I understand what you are saying. See, even after knowing all this, sometimes the shloka, this shloka is simple, but in the previous shloka, the second shloka especially, it was a little different, right? So, so there we will have that confusion, which is the karta, which is the karma, and all that.
So the more we discuss, that clarity will come slowly. So we have to constantly keep asking, looking at the Kriya Padam, what is the Kartrupadam? If we think this is the Kartrupadam, then we have to double check. Is the action being done by this? You know, by checking and rechecking, we can identify if we are analyzing the shloka correctly. Like we had in the previous shloka where 3 Kriya Padas are there. Correct. So whenever there are 3 Kriya Padams, Anvaya will be 3 sentences. We cannot put everything in the same sentence. We have to write 3 separate sentences unless they are joined by like Yadi Tarhi or Yada Tada or such. Unless there are such constructs, we have to write them separately. Sometimes for 2 shlokas, there will be only 1 Kriya Padam. Then we have to join the 2 shlokas in the Anvaya also. We have seen that in the first chapter, in 1 or 2. Yeah, in 4th, 5th, and 6th shlokas of first chapter. Yeah. I think 4th, 5th, and 6th. Yeah, 4th, 5th, and 6th of first chapter. So always the Kriya Padam is very important. So first we have to identify the Kriya Padam, see whether it is in Kartari Prayoga or Karmani Prayoga. Because based on that, the Kartrupadam will be in either Prathama Vibhakti or Tritiya Vibhakti. Based on that, the Karma Padam can be in Dvitiya Vibhakti or Prathama Vibhakti. So first analyzing the Kriya Padam is important. Then depending on the Vibhaktis of the words, we can figure out. See, in the previous shloka, for example, which one? The second shloka. Hutastva kashmalamidam vishame samupasthitam anarya jushtam asvargyam akirtikaram arjuna. Here, kashmalam. We understood kashmalam is the kartrupadam or idam. So here, after that, anarya jushtam, asvargyam, akirtikaram, all of them are also in prathama vibhakti. Because they are in prathama vibhakti, we are easily able to identify that they are visheshanas of kashmalam. In case we are not sure, we can take clues from the vibhaktis also to see whether they are visheshanas to which word. Here, only one word is there. Kashmalam is there in prathama vibhakti ekavachanam. So it is easy to attach all these words to that. Tvam is anyhow in dvitiya vibhakti. So we cannot attach it to that. But sometimes you can have more than one word. Like say, for example, in the current shloka, Bhishmam, Dronam. 2 words are there. Both are karma padams. And say, for example, we have 2 different visheshanas. Now, which visheshana goes with which word, which karma padam? For that, we need... Depends upon the relation. We need to know about the relation. Correct. Relation, and we need to know the qualities of those Bhishma and Drona. Then add those, say for example, Kuru Vruddham, Bhishmam, Acharyam, Dronam. Acharyam, Dronam. Now, in a shloka, they all will be in, mixed. They won't be in Anvaya. So then you don't know who Bhishma is, and if you don't know who Drona is, then how will you know that Kuru Vruddham is a Visheshana to Bhishma and Acharyam is a Visheshana to Dronam? We don't know, right? Yeah. See, this is the story that everybody knows. We know the characters, so we are able to identify. But sometimes we can come across, we want to read a kavya, which we are not familiar with the characters. In such a shloka, if we come across such cases, then how to identify? Because we don't know the story, we don't know the characters, how to identify which word is Visheshana to which word when we have more than one. Here we have 2 karma padams, and then there are 3 or 4 Visheshanas. Now, which Visheshana goes with which karma padam? Because all of them are in Dvitiya Vibhakti. Yeah. So that is when we depend on the Vyakhyanas. Vyakhyanas, we should not take it easy. They are very, very important in understanding the intention of the speaker, means the poet here. Okay, but we have to go only with authentic Vyakhyanas. We cannot simply go with any Vyakhyanam. Because those who have written, many people might have written Vyakhyanams to, great kavyas. But
not everybody might have done that enough research in understanding the intention of that poet. So we have to take only very good, referred by scholars or our professors, such vyakyanams only we have to follow. Only there, because many times the Interpretation may vary. interpretation will vary, and only the rishi, what the rishis who have written these kavyas have in mind is not easy to understand. It is not easy to understand. So, and their shishyas will be blessed with that capability. So, whoever has written the Vyakyanas definitely are shishyas to such great rishis. So, they will know. Panini Maharshi has written all those sutras. If you simply look at the sutra, no matter how well versed you are in Sanskrit, you will not understand certain things. It is not only the grammar that we need to understand. The intention also, certain things will be implied. And they are so scholarly people that certain things have to be understood with Adhyayanam. So they don't mention every small thing in that sutra. I'm talking here in the context of Ashtadhyayi, Panini Sutra. Yeah, understood, ma'am. So the Mahabhashyam, see, if everybody can read those sutras and understand what is the purpose of Mahabhashyam and these Vartikas and all these things, right? Because it is difficult only, all these have been written with examples. They have quoted all the examples, the implied, what is implied by that sutra, what is not implied, how to apply in a certain case. All that has been again and again very explained in a very detailed manner in all these Vyakyanas. Even understanding Mahabhashyam also is difficult for us without, help of a guru. So similarly here also, what I'm trying to say is, more than just the grammatical aspect, we have to take the help of the grammar to understand to certain extent. But we also have to know the knowledge, have to have the knowledge of the subject matter. Otherwise, we cannot understand. Here in Bhagavad Gita, as we move forward, there is a tattvam. There is a lot of philosophy explained. So even though you are able to analyze a shloka grammatically, unless you understand have a little idea about the philosophical thoughts that are being conveyed, you cannot understand the shloka completely, right? We will come across such shlokas. Then I will again mention that is where we need even the capability of understanding the subject matter. That uha should be there. That understanding capability. Here in this context, the philosophical thoughts we should be able to have. In other, like Kalidasa's Kavyas, we should have some imagination also, because he has written all those with so much of imagination. The upamanas that he used, you won't even imagine. We cannot even make such a comparison. Such thoughts won't even come to us. So how are we going to understand? So we also need to be able to come to that level and see what he has seen commonly in that upamana and that upameya. Now, sir, some things very commonly we'll understand as beautiful as the moon or as cool as the dew. Such things we can understand. But some comparisons, unless we know that object and the quality of that object, how are you going to understand when he compares something to, to a normal thing, right? Yes. So that knowledge also we need to have, and if we don't have, we need to develop. Only then we can enjoy the literature. It's So not here, something which is written directly. yes, because they are all very scholarly people. Some like Kalidasa's kavyas are relatively okay, but Magha's kavyas are very difficult to understand. The upamanas that he uses are like very difficult to comprehend, and all of them will be in samasas. So that samasas again, with so much of description involved in that, it will be very difficult to write the vigraha vakyam for such samasa words, and some of them will have more than 2 or 3 words. So that will become even more difficult.
So one time we can have just as a sample a few samasa words from Raghuvamsha. Then you will understand. So samasa also can change the rupam of that word itself completely. The words which are being joined in the samasa originally will be in one way, but once they are joined, they are changed. It is beyond recognition. So for that also we need to have a lot of practice to understand the samasa words. Actually, Bhagavad Gita in that respect is a much simpler, we can say, compared to kavyas written. Ante grammatically, what I mean is grammatically. Philosophically, we have to have a certain mindset to understand. But what I'm saying is just language-wise. So there is so much. We are just learning. We are in the very beginning stages. So we have to keep everything open, learn, absorb the new words that are being given, and at the same time enjoy. Yeah. Astu. Anantaram vyakaranamapi Thank you, patatu. Mahoday. धन्यवादः. Vyakaranamapi patatu. व्याकरणम्. Okay. 1 minute. Let me check the point. व्याकरणं सन्धिः पूजार्ह वरिसूदन पूजार्हौ प्लस हरिसूदन यान्त वान्तादेशसन्धिः समासः पूजार्हौ पूजम् अर्हौ पूजाम् अर्हौ द्वितीय तत्पुरुष समासः कृदन्तम् अर्हः अर् प्लस अच् कर्तरि. So this is also pretty simple. Yanta vanta desha sandhi. A, I or O, au will be replaced by I or av. Here au is there, so it is replaced with av. And pujam arhau. So dvitiya tatpurusha. And then arhaha arha dhatu ach pratyayam. It is used in the kartari sense. Kartari sense means arhaha, he who is eligible. So it is indicating a karta, right? It is indicating a karta. So in that sense, kartari sense, it is used. In that way we can take. In some places you see for the kridanta bhave is given. Means there only that bhava is important. It is not indicating a karta. Means a karta, like a person. In some cases karmani is mentioned. So it is used in the karmani sense. Yeah. Karma is indicated. Karma is indicated by that word. Like that we have to understand. So the pratyayantas also again depend. The pratyayas can also be classified into those that indicate the karta, those that indicate the karma, those that indicate bhava. Sometimes a few of the pratyayas also indicate karanam, and rarely those we don't use as much, but there are like that. Okay. So here most commonly we'll come across these three. The pratyayas that indicate the karta, pratyayas that indicate karma, and the pratyayas that indicate bhava. Bhavi. Yeah. Astu. Anantaram Subbarao Mahodaya, patitum ichchati va? Mahodaya, namaskaraha. Today I will listen only, madam. Okay, no problem. Okay. Mana Krishna Kumari Bagini? Okay. So anyone else who is interested? Patami Mahodaya. Patami Bagini. Patatu. Can I read? Oh. Mahodaya. Patatu. Patatu. All three Guruna hatvahi mahanubhavan shreyo bhoktum bhokshya loke atvartha kamamstu guru nihaiva punjiya bhogan rudhira pradigdhan. Bhaikshyamapiha, మొదటి వాక్యంలో. మొదటి వాక్యం అండి ఎక్కడది? మళ్ళా ఒకసారి చదువుతాను. గురువున హత్వాహి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్యమపీహ లోకే
హత్వార్థ కామాంస్తు గురూనిహైవ భుంజీయ భోగాన్ భోగాన్ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్. పదచ్ఛేదః. గురూన్ అహత్వా హి మహానుభావాన్ శ్రేయః భోక్తుం భైక్ష్యం అపి ఇహ లోకే హత్వా అర్ధకామాన్ తు గురూన్ ఇహ ఏవ భుంజీయ భోగాన్ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్. పదపరిచయః. గురూన్ ఉకారాంత పుంలింగ ద్వితీయ విభక్తి బహువచనం. అహత్వా త్వాంతం అవ్యయం. హి అవ్యయం. మహానుభావాన్ అకారాంత పుంలింగ ద్వితీయ విభక్తి బహువచనం. శ్రేయః శ్రేయస్ సకారాంత నపుంసకలింగ ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం. భోక్తుం తుమున్నంతం అవ్యయం. భైక్ష్యం అకారాంత నపుంసకలింగ ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. అపి అవ్యయం. ఇహ అవ్యయం. లోకే అకారాంత పుంలింగ సప్తమయ విభక్తి ఏకవచనం. హత్వా త్వాంతం అవ్యయం. అర్థకామాన్ అకారాంత పుంలింగ ద్వితీయ విభక్తి బహువచనం. తు అవ్యయం. ఏవ అవ్యయం. భుంజీయ భుజ్ ధాతు ఆత్మనేపది. వి అంటే ఏంటండి? విధిలింగ్. విధిలింగ్ ఉత్తమ పురుష ఏకవచనం. భోగాన్ అకారాంత పుంలింగ ద్వితీయ విభక్తి బహువచనం. రుధిర ప్రదిగ్ధాన్ అకారాంత పుంలింగ ద్వితీయ విభక్తి బహువచనం. పదార్థః. మహానుభావాన్ మహాశయాన్ గురూన్ ఆచార్యాన్ అహత్వా అవినాశ్య స్థితస్య మమ భైక్ష్యం భిక్షాం భోక్తుం ఖాదితుం ఇహలోకే అస్మిన్ లోకే శ్రేయః సాధు గురూన్ ఆచార్యాన్ హత్వా వినాశ్య ఇహ ఏవ అస్మిన్ ప్రపంచే ఏవ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్ రక్తమిశ్రితాన్ అర్ధకామాన్ అర్ధకామ రూపాన్ భోగాన్ వస్తు విశేషాన్ భుంజీయ ఆస్వాదయేయం. అన్వయః. మహానుభావాన్ గురూన్ అహత్వా స్థితస్య మమ భైక్ష్యం భోక్తుం ఇహ లోకే శ్రేయః. గురూన్ హత్వా ఇహ ఏవ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్ అర్ధకామాన్ భోగాన్ భుంజీయ. ధన్యవాదः మహోదయ. ధన్యవాదాలు. అనంతరం అలివేలు భగిని. భగిని ఆకాంక్ష. శ్రేయః క్రియాపదం. కిం కర్తుం శ్రేయః భోక్తుం శ్రేయః. కిం భోక్తుం శ్రేయః భైక్ష్యం భోక్తుం శ్రేయః. కిం కృత్వా స్థితస్య మమ భైక్ష్యం భోక్తుం శ్రేయః. అహత్వా స్థితస్య మమ భైక్ష్యం భోక్తుం శ్రేయః. కాన్ అహత్వా స్థితస్య మమ భైక్ష్యం భోక్తుం శ్రేయః. గురూన్ అహత్వా స్థితస్య మమ భైక్ష్యం భోక్తుం శ్రేయః. కీదృశాన్ గురూన్ అహత్వా స్థితస్య మమ భైక్ష్యం భోక్తుం శ్రేయః. మహానుభావాన్ గురూన్ అహత్వా స్థితస్య మమ భైక్ష్యం భోక్తుం శ్రేయః. మహానుభావాన్ గురూన్ అహత్వా స్థితస్య మమ భైక్ష్యం కుత్ర భోక్తుం శ్రేయః. మహానుభావాన్ గురూన్ అహత్వా స్థితస్య మమ భైక్ష్యం లోకే భోక్తుం శ్రేయః. మహానుభావాన్ గురూన్ అహత్వా స్థితస్య మమ భైక్ష్యం కస్మిన్ లోకే భోక్తుం శ్రేయః. మహానుభావాన్ గురూన్ అహత్వా స్థితస్య మమ భైక్ష్యం ఇహైవ లోకే భోక్తుం శ్రేయః. భుంజీయ అన్యక్రియాపదం. కాన్ భుంజీయ భోగాన్ భుంజీయ. కాన్ భోగాన్ భుంజీయ అర్ధకామాన్ భోగాన్ భుంజీయ. కీదృశాన్ అర్ధకామాన్ భోగాన్ భుంజీయ. రుధిర ప్రదిగ్ధాన్ అర్ధకామాన్ భోగాన్ భుంజీయ. కుత్ర రుధిర ప్రదిగ్ధాన్ అర్ధకామాన్ భోగాన్ భుంజీయ. ఇహ ఏవ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్ అర్ధకామాన్ భోగాన్ భుంజీయ.
किं कृत्वा इह एव रुधिरप्रदिग्धान् अर्थकामान् भोगान् भुञ्जीय हत्वा इह एव रुधिरप्रदिग्धान् अर्थकामान् भोगान् भुञ्जीय कान् हत्वा इह एव रुधिरप्रदिग्धान् अर्थकामान् भोगान् भुञ्जीय गुरून् हत्वा इह एव रुधिरप्रदिग्धान् अर्थकामान् भोगान् भुञ्जीय। तात्पर्यम् एतान् महानुभावान् गुरून् भीष्मद्रोणादीन् हत्वा भिक्षायाचनेन जीवनमपि वरम्, किन्तु एतेषां हननेन प्राप्यमाणाः ये भोगाः रक्तलिप्ताः भविष्यन्ति तेषाम् उपभोगः सर्वथा नोचितः। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। सो अत्र क्रियापदानि कानि? द्वे क्रियापदानि, द्वे क्रियापदः क्रियापदे द्वे क्रियापदे श्रेयः भुञ्जीय। सो श्रेयः। अत्र कर्तृपदं किम्? कर्तृपदं गुरून् हत्वा। तो अन्वयं महानुभावान् गुरून् अहत्वा भैक्ष्यं भोक्तुम् इह लोके श्रेयः। अत्र गुरून् कर्मपदं भवति। अहम् अत्र भोक्तुं त्वम् अहं गुरून् is the karma padam. Gurun is karma padam to ahatva. Gurun ahatva. Gurun ahatva. Gurun is the kriya. It's not a, it's avyayam kada mahodaya. Avyayam, because it is a kvanta, tumunnanta, all these are avyayas, but it is it's still a kriya padam. It is indicating a kriya. It can have a kartrupadam, karma padam of its own. Like Ramaha pustakam patitva patashalam gacchati. Here patitva is still a kriya that Rama has done. Only because it is done before another action, it gets the ktvanta, and it is avyayam because it does not change with linga or vachana or any other factor. So it is called avyayam. But pustakam atra patitva, karma padam to patitva, and Ramaha is still the karta of patitva. So Ramaha pustakam patitva patashalam gacchati. So here pustakam will be karma padam to patitva, patashalam gacchati. Patashalam will be karma padam to gacchati. And Rama is the karta for both kriyas. So here also gurun ahatva. Mahanubhavan gurun ahatva. So gurun is karma padam to ahatva. Bhaikshyam bhoktum iha loke shreyaha. Okay. So here ahatva is, what is the karma padam of ahatva? Sorry, kartrupadam of ahatva? Gurun. Vayam leda aham. Aham eva kalu. Aham gurun means me after killing my gurus. Bhaikshyam bhoktum. Sorry, ahatva, not killing. It is not hatva, it is ahatva. By not killing them, okay? See, here what you have to understand is, in the war, if Arjuna loses, he will not get anything. He will not get any kingdom. He will not get anything. So he literally has to beg for food and live. So what is he saying? Shreyaha. What is Shreyaha? Bhaikshyam bhoktum Shreyaha. It is better to eat whatever I get by begging rather than killing my gurus. Okay, so by not killing my gurus, it is better to eat whatever I get from begging. Gurun hatva iha eva rudira pradigdan arthakaman bhogan bhunjiya. If I kill my gurus, I will get this kingdom for sure. I will get all the wealth and everything. But all that will be tainted with blood. I will see only their blood everywhere. So of what good it is to me? Okay.
So here bhunjiya, aswadayeyam. So bhunjiya, where is it? Bhunjiya, vidhilin. So vidhilin lakara we use, how can I, like, has to be. Okay. So how can I enjoy it? How can I enjoy it? So it is vidhilin. How does vidhilin come? So say for example, pathet is there, should be read. So how can it be enjoyed? In that sense, we can take bhunjiya. Okay. So here for shreyaha, bhaikshyam bhoktum shreyaha. So here the kartrupadam is not exactly given. Okay. Mama adhyaharam. Adhyaharam, what will you take? Mama, because here stitasya mama bhaiksham is there. Mama we can use as adhyaharam, or we can use that. But it Aham will or mama. Mama shreyaha. It is good for me. So here mama still will not be kartrupadam. You can take mama as adhyahritam to get the clarity in the meaning. It will be good for me. So here shreyaha, aham shreyaha you cannot say. Okay, maya shreyaha also does not fit well. So shreyaha is, in general, it is good. That situation is good. That state of me eating the alms, the bhaikshyam, that condition, that state where I am is good. So here there is no explicit kartrupadam here. Okay. Mama shreyaha also, mama, to me it is a good thing to happen, but it is not exactly kartrupadam. So kim kartum shreyaha, bhoktum shreyaha. Bhoktum shreyaha. Kim bhoktum shreyaha, bhaikshyam bhoktum. Tumunnanta words also have karma padani. Okay. Ramaha pustakam patitum granthalayam gatavan. Pustakam patitum. So patitum is a tumunnanta. Pustakam will be the karma padam to patitum. Okay. So tumunnanta words can also have kartrupadam, karmapadam, all that. Sayankale pustakam patitum granthalayam gatavan. Okay, there sayankale can be taken as also kaladhikarana to patitum. Like that, it can have all the karaka sambandhas, like a regular kriyapadam. So bhoktum shreyaha. Kim bhoktum shreyaha? Bhaikshyam. Kim kritva? Ahatva. So ahatva is purvakala. But again, what you have to, we discussed this earlier also. Normally, the kvanta should have the same karta, right? But here ahatva has aham or arjunaha as the karta. And because he is speaking, it will be aham only. And bhaikshyam bhoktum shreyaha. Mama shreyaha. It is good for me. But there mama cannot be taken as kartrupadam. So these are here again the kvanta is used differently than how it is defined. Normally, kvanta should have the same karta for both kriya padams in a sentence. But here, that is not the case. Sometimes we see such applications by the rishis and the scholars. Anantaram, kan ahatva sthitasya mama bhaikshyam bhoktum shreyaha gurun. Kidrishan gurun, mahanubhavan gurun. Mahanubhavan is adjective to gurun. Gurun is karmapadam to ahatva. Okay. Anantaram, mahanubhavan gurun ahatva sthitasya mama bhaikshyam putra bhoktum shreyaha loke. Kasmin loke iha eva loke. In this world. In this world. Anantaram, that is for the first shreyaha, kriyapadam. Anantaram bhunjiya. Kan bhunjiya, bhogan bhunjiya. Kan bhogan bhunjiya, arthakaman bhogan bhunjiya. Means materialistic desires. Means like the kingdom, the wealth, all that.
Kidrishan arthakaman bhogan bhunjiya rudhira pradigdan. Means now all these, whenever I look at all these worldly materials that I have gained from this war, I will only see the blood of my gurus. Okay, kutra rudhira pradigdhan arthakaman bhogan iha eva. Again, where all this? Here itself. Kim kritva hatva. So how did all these become tainted with blood? Because of killing the gurus. Kan hatva, gurun hatva. Okay. Mahavir, ek sandesam ide. Here Shreya is given as Napumsaka Lingam, but you have taken it as Kriya Padam. Yeah, that Why is did fine. you do such? See, it is a ktha pratyayanta, right? Shreyaha is a Shreyaha. Sorry, no, it is not. Sakaranta napumsakalingaha. So it doesn't. It is not taprichya. It is not a kta, but once let me double check. It can be a kta. See, just because it is napumsaka, we cannot say that it is not kta. Because say for example, gataha, gatam, gataha, gata, gatam. Okay, here gataha, say for example. Gataha is a kta pratyayanta. It is also it can be used as a visheshana as well as a kriyapadam. But here Shreyaha is taken only as Prathama ekavachana napumsakam. Here Shreya, I have checked it in the Samskritha Bhasa. It is given as Shreya napumsakalingam. Yes, it is not. It is not akta pratyayanta here. It is Shreyas Sakaranta. Shritaha is akta pratyayanta, but not this. Okay, that is true. So Shreyaha. Here it is, but it is taken in the sense of it is not a kriya padam. It is given as napumsakam, sakaranta napumsakam. 1 second. Again. It means credit or benefit. So it's like bhava. Bhave, you can take. 1 second. So, this is actually the Shreyas is taken as, this Tarap and Tamap Pratyayantas? No, Mahodaya, I'm doing my Siksha now. So here, Tarap and Tamap Pratyayantas are used in superlative sense. Like Sundara Taraha, Sundara Tama, means Sundara Taraha is Ramaha, Sundara Taraha. Rama is more beautiful than Lakshmana or whatever, whoever. Okay. So here we use the Tarap and Tamap Pratyayantas in that sense. In a superlative, comparative. Similarly, we have another two pratyayas which are also used in the same sense, like iyasun. One of them is iyasun. So Shreyas is iyasun pratyayanta for prashasyam, the word prashasyam. Okay, that is the reason why it is used as a kriyapadam, we can say. Okay. So we are going to do even that lesson, the Tadhitanta. It is a kind of Tadhitanta. The Tarap Tama Pratyayanta, Iyasun Pratyayanta, all these come under again Tadhitanta Pratyayas, which we will be covering later. And Tadhitanta Pratyayas are normally used as nouns. But in this case here, we are seeing it as Kriyapadam. Yeah, here it shows auspicious or courage. So, which is again, it's like what you say, kriya only, na? Prosperity. Yes. It is good laga.
Bhoktum More Shreya. like a Visheshanam to a Kriya Padam. I feel like that. Let us see that. Bhoktum Shreyaha. Bhoktum Shreyaha Asti. Can we say that? We can say that. Taking Bhoktum. Asti as, oh, So yeah. say for example, Sundara Taraha. Ramaha Sundara Taraha Asti. We can say that, no? So in that sense, we can do that also. But here, since that is not given, let us keep it simple. Okay. 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 I will again double check if we can add asti here. So We after can. checking that, I would like you to explain this once again, because this is quite typical. Yes, yes. But we can add asti. So kim shreyaha asti? Bhoktum shreyaha asti. Bhoktum Shreya Asti. So then shreyaha will be again karta to asti. If you add asti, then shreyaha will become karta. Like say for example, let me put it this way. Ramaha uttamaha. You can simply say Ramaha uttamaha balakaha. Right? Asti is not needed, but the sentence is still complete. But if you ask what is the Kriya Padam here, there is no Kriya Padam. Asti is implied. So Ramaha uttamaha asti. So then asti will be the Kriya Padam. Ramaha will be the Kartrupadam. Uttamaha will become the Videya Visheshana. So here also Bhoktum Shreyaha asti. We can say like that. Then Shreyaha asti. So Shreyaha will become the Kartrupadam then, and asti will become the Kriyapadam. In that sense also we can do. But again, let me get back to you just as a double checking. Okay? Okay. Okay. Anantaram. Okay, so we shall stop here. Did we complete the Vyakaranam? Yeah. So here if you see the Sandhi, Visarga Sandhi, Sakara, Ukara, Guna. Anantaram apiha, api plus iha, Savarna Dirgha Sandhi. The Samasa Mahanubhavan, Mahan Anubhavaha, Yesham te, Tan. So Bahubrihi again. So Anubhavaha. Anubhavaha is basically Anu Upasarga, Bhu Dhatu, Anubhavaha, Anubhavaha. So Anubhava is again Nich Pratyaya. Okay, to make it experienced. Anubhavam is self, Anubhava is, having that experience. Anantaram, ante those who have that great, who will cause that great experience, in that sense we can take. Whom will you call as Mahanubhava? We will not call anybody as Mahanubhava. They are called Mahanubhava because they give great experience to others, not only to themselves. Right? So in that sense, we can take why it is niche. So Mahan Anubhavaha Yesham te Tan, that is Bahubrihi. Anantaram Hatva, Han Dhatu Kvantam, Bhoktum, Bhuj Dhatu Tumunnanta, Shreyaha. See here it is given Prashasta and Iyasun Pratyayam, Atishaye. Atishaye means like superlative degree. Okay, Prashasta Shabdasya Shra iti Adeshaha. So here we have seen in that lesson when we studied the Tadhitanta in the third level book that sometimes we will have, the word completely changes. Adesha happens. So here for Prashasta, Shra Adesha happens. So Shreya. Bhaikshyam, Bhiksha. Bhaikshyam is nothing but Bhiksha. So Swarte means it is used in the same meaning. Bhiksha. Bhaikshamanna, Bhikshanna, it is the same. So Swarte, it is used in the same meaning itself, not in the sense of, sometimes the dhatu will take the karta form, karma form, like that. But here it is not taking any other form, it is only implying its own meaning. In that sense, it is taken. So any questions? Any questions so far?
Okay, then we shall stop here. భైక్ష్యం ద్వితీయ విభక్తి కదమ్మా. ప్రథమ విభక్తిలో ఏమొస్తుంది? భిక్ష. భైక్ష్యం నపుంసకలింగం. నపుంసకలింగం కాబట్టి భైక్ష్యమే ఉంటుంది ప్రథమ విభక్తిలో కూడా. ఓ నపుంసక, ప్రథమ విభక్తి కూడా భైక్ష్యం. అయితే ఇక్కడ తద్దితాంతలో భిక్ష అని ఇచ్చాడు కదా భైక్ష్యంకి. భిక్షాకి షై ప్రత్యయం యాడ్ అవుతుంది, అప్పుడు అది భైక్ష్యం అవుతుంది. వన్స్ ద భైక్ష్యం వర్డ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్, ఇట్ ఈస్ అ నపుంసకలింగ శబ్ద. అంటే నాకు ఇది స్త్రీలింగం లాగా అనిపిస్తుంది. భిక్ష అట్లా దీర్ఘం ఉంది కదా. ఒక్క నిమిషం. So bhaikshyam, it is taken from bhiksha only, and whether bhiksha is this, and it has definitely dirgham. So bhiksha dhatu. So here bhiksha dhatu only. Why we have here bhiksha written is because it is bhiksh dhatu only is there, but here they have given it as bhiksha plus kshay. It has to be bhiksh dhatu only. Bhiksha ane dhatu aithe it is not there. Only bhiksh dhatu is there. So whether it is a typo or whether it has any other meaning, let me check. Whether it is only a typing mistake, bhiksha, because only bhiksh dhatu is there. There is no bhiksha dhatu. Sorry. Okay, or whether it has any other meaning by this dirgha. I will check. Okay. So anyone who can say it's mentioned as tadditta rupani. It's mentioned as tadditta rupani, bhiksha plus an. Taddittanta rupani. Taddittanta, correct. So it is, we need not take the dhatu here. It's right? Bhiksha plus an. Whereas Bhaiksha and Bhaikshi is the Strilingam. Bhiksha is a Strilingam only. Yeah, sorry, I missed no, that. Bhaikshi is a Strilingam. Bhaikshi is there here. That So is Sabdarupani, Bhaikshi. No, Bhiksha also is there. Bhiksh dhatu, akaranta Strilinga pratyayam Bhiksha bhavati. So that for that the shai pratyaya is added to become Bhaikshyam. Yeah, what you are saying is Bhaikshya is also there, you are saying. Yeah, Bhaikshi is the Strilingam. Actually, to be frank, I don't know this Taditta Rupani, everything. It's just So for Bhaikshi, let us see what form it is. Like it is a Strilinga Shabda, but whether it is Tadditta or just because there is a difference between the Tadditta and the regular Shabdas, right? So here Bhaikshya, let me look into Bhaikshya, but here from Bhiksha, Bhaikshyam is derived as a Tadditta. The Bhaikshi Strilinga Shabda, let me look. Yeah, here it is given Tadditta Rupani, Bhiksha plus an, Bhaiksha Pumlingam, Bhaikshi Strilingam, Bhaiksha Napumsakalingam. Shall I share this with you, ma'am? Please do. I'll share this page with you.
So you can see this. And bhaikshyam is napumsakam, va? Actually, it is bhaiksha and that is Pratipadikam, and bhaiksham is napumsakam. Prathama vibhakti. Yeah, I have sent the, I have shared the link with you. Okay. I will check into that and let you know. Okay. So anyone who can say the Shanti Mantram? Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pasyantu, ma kaschit dukkha bhag bhavet. Om Shanti 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 Harihi Om. नमस्कार भगिनी, धन्यवादः. धन्यवादः Many, सर्वे. many thanks.